Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching 11. This is part 3, so if you have not watched part 1 or part 2, and you're one of those that are skipping right to the end, welcome. This is the last part. And if you're interested in a breakdown, thoughts, opinions, that sort of thing, our rating, you'll find that after this whole reaction little bit. So if you're interested in that, be sure to catch it. And if you have not yet, please consider subscribing, sharing, and upvote the video by slapping the like button. Francis இறந்து 3 நாளுக்கு அப்புறம் பெஞ்சமின் ஸ்கூலுக்கு திரும்பி வந்தான். Students, copy this. நான் இப்ப வந்தேன். Yeah, it starts off with first emotion of sadness, then it'll be anger is the next level. Here we go. Give him the look. Yeah. All of you will pay in 20 years. பெஞ்சமின் இப்போ இருக்கிற மனநிலைக்கு அவன் இங்கே இருக்கிறது சரியாக வராது. அவனுக்கு பிரான்சிஸ் ஞாபகமாக தான் இருக்கும். மதர் ஹெலன் எல்லாம் சொன்னாங்க. நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்டு புதுசா உன் லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணு. நீ பெரிய செஸ் சாம்பியனா வரணும். எதுக்கும் கவலைப்படாத. பெஞ்சமின், உனக்கு நாங்க இருக்கோம். பெஞ்சமின். No, you weren't. You weren't always there for. போலாமா? Are you out of your mind? இது மட்டும் வெளியே தெரிஞ்சா நம்ம ஸ்கூலோட ரெபுடேஷனே போயிடும். பெஞ்சமின்க்கு என்ன பெஞ்சமின்? Hey, the reputation is Yeah. so... நல்ல சாப்பாடு, படிப்புன்னு எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். Yeah, so? Benjamin and Francis, they are just business for me. அந்த அநாத பசங்களுக்காக ஏன் ஸ்கூல்ல Cringe. He needed to be the first one you killed. Maybe he did kill him first. Yeah. He should have been the first one to kill. He's top order. But I still think, is it too on the nose that it's Benjamin? அன்னைக்கு தான் நான் பெஞ்சமினை கடைசியா பார்த்தேன். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவனை யாரோ அடாப்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு போனதா மதர் ஹெலன் சொன்னாங்க. எந்த தகவலுமே எங்ககிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு அவன் மதர் கிட்ட ப்ராமிஸ் வாங்கியிருக்கான். உங்க ஸ்கூல் அவனுக்கு செஞ்ச பாவமோ என்னமோன்னு தெரியல. ஒரு நாள் ஸ்கூல்ல நடந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல Yeah, don't think it was an accident. I don't think it was an accident. No. 100%. Yeah. மற்ற பசங்களோட டீடைல்ஸ் கிடைக்குமா? ஒரு நிமிஷம். Good record keeping, even from the fire. இதுல அவங்களோட அட்ரஸ் இருக்கும். தேங்க்யூ மேடம். எப்படியாவது அந்த 2 பசங்களை காப்பாத்துங்க. உங்க ஹஸ்பண்ட்? Yes. ஸ்கூல் இல்லாம போனது ஏத்துக்க முடியாம குடிக்க ஆரம்பிச்சாரு. குடிச்சே தன் உயிரை எடுத்துக்கிட்டாரு. I'm sorry. Peace. Yeah. It's okay. Good riddance. Wait, did he say condolences and she's like, it's okay? Is that what she said? I think so. பெஞ்சமின் கிடைச்சிட்டா? அத கோர்ட் தான் டிசைட் பண்ணணும். Maybe it could be her. That's what I'm like, maybe she's in cahoots. Because she was so, மனோகர் சார், இறந்து போனவங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் எடுங்க. எஸ் சார். He sees maybe a pattern. Because we always assume it's a guy when in reality it may not. Or it could be multiples like in Scream. What's என்னாச்சு சார்? பிரான்சிஸ் இறந்த அன்னைக்கு அவனோட பர்த்டே. அதே மாதிரி பெஞ்சமின் எல்லாரையும் okay. தாராவை தவிர மிச்சம் இருக்கிற 6 பேரையும் விசாரிச்சு அவங்க ட்வின் இருந்ததை ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. நான் சஞ்சனா, அஞ்சனா, தீரன், தீரஜ் இவங்கள தேடி போறேன். Oh, does he even want to marry that girl now that he knows like what she did in her childhood? சொல்லுங்க, யார் வேணும்? She doesn't know him, so that's அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர். ஓ, நீங்களா? வாங்க உள்ள வாங்க. So she's the twin. ஏன் அப்படி பாக்குறீங்க? நான் அஞ்சனா, சஞ்சனாவோட சிஸ்டர். நாங்க 2 பேரும் ட்வின்ஸ். சஞ்சனா உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கா. இப்ப நீங்க வந்தது தெரிஞ்சா அவ ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா. ஒரு நிமிஷம். சான் யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாரு. Like, you come to meet my daddy? She's thinking it's for a good reason. Oh, but now I know what you did. Was it which twin was it? They were all together. It's because they were all in the same. Oh no, they were split for chemistry. So they're the good twins and they're the bad twins, so to speak. பதட்டப்படாம பொறுமையா கேளுங்க.
So we're going to use your daughters as some bait here for a setup. When's your birthday? Yeah, which one is looking more concerned? Oh, look, she looked down and to the yeah, left. yeah. She's the guilty one. Yeah, she's the guilty one. எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சார். நீங்கள் எதுக்கும் பயப்படாதீங்க. நான் சொன்னது மட்டும் செய்யுங்க. நான் வெளியே வெயிட் பண்ணுறேன். So, இந்த சமயத்தில் நீங்கள் இங்கே இருக்கிறது தான் சேஃப். if their birthday's coming up, you just keep him safe on the birthday, then he has to wait a year? எந்த மிஸ்ஸிங் கம்ப்ளைண்ட்டும் ரெஜிஸ்டர் ஆகல நினைச்சோம்ல சார். ஆக்சுவலாக ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. ஆனால் பாடி ஐடென்டிஃபை பண்ண வந்தது விக்டிம்ஸோட ட்வின். எங்கே அவங்க மாட்டிப்பாங்கன்ற பயத்தில் பாடி ஐடென்டிஃபிகேஷனில் இல்லைன்னு போய் சொல்லியிருக்காங்க. Oh. இங்கே தீரன் தீரஜன்னு அப்படி யாரும் இங்கே இல்லைங்களே. இந்த அட்ரஸ் தான். நாங்கள் 10 வருஷமா இந்த வீட்டில் தான் இருக்கோம். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க கூட அந்த பேரில் யாருமே இல்லையே சார். இங்கே எதிர்த்த வீட்டில் தீரன் தீரஜன் ட்வின்ஸ் இருந்தாங்களே, அவங்கள பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா? ஆமாம்மா, பார்க்குறதுக்கு அச்சஸ்லாம் ஒரே மாதிரி இருப்பானுங்க. ஆனால் அவங்க காலி பண்ணி போய் 15 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு சார். கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னே அவங்க அம்மா கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் பார்த்தேன். காய்கறி கடை வச்சுருந்தாங்க. இங்கே காவேரி அம்மா கடை எங்கே இருக்குது? அந்த பொண்ணு கடை தான் சார். எக்மோரில் அவங்க வீடுன்னு தெரியும் சார், ஆனால் அட்ரஸ் தெரியாது. பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு சார், கடைக்கு வர்றதில்ல. Oh, that's a nice house too. That's his. Oh, that's his house. Different angle. It's like backyard. Oh, the suspense. Oh, another body. Another burned body. Didn't you know it was their birthday? Didn't he have the records? Who do we think it is? The headmistress? Oh, it's one, probably Dheeraj. வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அரவிந்தன்? நீங்க தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாத அந்த பசங்கள் பெஞ்சமினால மட்டும் எப்படி? இது தீரனா தீரஜா? அதுக்கு கூட நம்மகிட்ட பதில் இல்லை. தீரன். எப்படி சொல்றீங்க சார்? அன்னைக்கு இன்ட்ரோகேஷனில் சுரேந்தரும் தாராவும் சொன்னதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இது வரைக்கும் கொலை செய்யப்பட்ட எல்லாரும் பிரான்சிஸ் இறந்த அன்னைக்கு ஃபிசிக்ஸ் லேப்ல இருந்தவங்க. The bad ones. The bad ones. So is it Sanjana in there? இல்லை, சேர்ந்து கொன்னவங்களை கொல்லணுங்கிறது பெஞ்சமினோட இன்டென்ஷன் இல்லை சார். அவங்களுக்கு பதில் அன்னைக்கு ஃபிசிக்ஸ் லேப்ல இருந்த அவங்களோட ட்வின்ஸை So it's to kill the good ones and not the bad ones. Oh. Yep, definite revenge. இப்போ டிஜிபிக்கு நான் என்ன பதில் சொல்றது? Give me one last chance. இந்த தடவை நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன். Trust me. There's only one left, right? His girl? சேஃபான இடத்துல தான் இருக்காங்க சார். கேரி ஆன் வித் ஃபார்மாலிட்டிஸ். அரவிந்தன், ரஞ்சித் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு. He said he wants to meet you. What is this twist? Yeah, there's got to be something with him in the hospital because they keep calling back to, and there had to have been a reason. Oh man, that's a good thing I already had dinner. He's got a beautiful home. It's gorgeous. This one's not his house though. These officers have nice digs. Yeah. I like it. I mean, jeez. Chennai, huh? Chennai police officer. Well, I guess housing. at that. அன்னைக்கு செம்மஞ்சேரி பக்கத்துல ஒரு பாடி கிடைச்சிருக்குன்னு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது. அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அது ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ ஒரு Black கலர் கார். Mercedes. Wow. He had that planned really perfectly. அதுல ஸ்ட்ரேஞ்ச் திங் என்னன்னா, உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்த என்ன ஹாஸ்பிட்டல் வாசல்ல போட்டு போனது பெஞ்சமின். வாட்? கொலை செய்ய வந்தவன் உங்களை ஏன் காப்பாற்றணும்னு நினைக்கணும்? How do you know it was Benjamin? He's very close to us. Manar? The heart condition guy? Maybe it wasn't heart condition. Maybe, I don't know. Yeah, because where's his partner been this whole time? அரவிந்தன், நான் சாந்தி பேசுகிறேன். சொல்லுங்க மேடம். இதை நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறது சரியா தப்பான்னு கூட தெரியல. She's in on it. இனி ஒரு உயிர் கூட போக வேண்டாம். நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல போற விஷயத்தால பெஞ்சமின் உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் வராதுன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க. சரி, நீங்க தயங்காம சொல்லுங்க. I mean, he's a serial killer, so no promises. வழக்கமா பிரான்சிஸோட நினைவு நாள் அன்னைக்கு அவ சமாதிக்கு போய் பூக்கள் வைப்பேன். ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் அங்க போகும்போது அங்க ஆல்ரெடி பூக்கள் இருக்கும். பெஞ்சமின்? எஸ். நாளைக்கு பிரான்சிஸோட இறந்த நாள். பெஞ்சமின் கண்டிப்பா அங்க வருவான். Time to set the bait, get the trap going. Maybe. It's gonna do like a stakeout all night? Maybe, I don't know.
I would think that he'd bring a few others with him. Seriously, but we know his reputation. He does He lone wolf. He secures the area himself. Well, if he's a chess champion, wouldn't he be able to be found? I'm surprised that he'd wear his whole getup though while placing the flowers, just in case Well, maybe he was not the seen. mask. And maybe he wears the mask because he couldn't look at himself without thinking of his brother. Oh my gosh, that is next level. I told you, his sidekick. கொஞ்சம் செஞ்சாலும் ஷூட் பண்ணிடுவேன். Get on your knees now. Get down. Well, I think that was a few more inches than one. Yeah, he should have been further back than right up on him so that he could know how close he was. Get the license plate? Oh, come on. Most American officers would have been shooting that car. What was the bit with the motorcycle? Yeah, someone was hiding. Maybe a stalker. Oh no. Who's that? Who is that? I don't know. I didn't recognize him. Maybe he did have more people. Maybe it was the other officer that was the... Right. All those motorcycles there. Mercedes sedans like that are not exactly known for their maneuverability. So, surprised that they're great for freeway driving and long distance and certainly have speed that way, but turns and at high speed, not so much. Definitely think the Jeep might have a little bit of... Plus, they're also doing a lot of good roads there. India has a lot of rough roads. Oh. That's it. That's all he needed. Just a little bit of distance. Yeah. I wouldn't sit there. Classic. See him at work the next day. Yeah, so he has the two girls at his house. He can take care of them whenever Oh, that's he needs right. to. Oh my gosh, I forgot they were at his house. Yeah. Well played. There he is. மனோகர் நம்ம பெஞ்சமினை தேடுறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இனி அவங்க இங்க இருக்கிறது சேஃப் இல்லை. வேற இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். They're not here anymore. I've already relocated them. Yeah. Dude, definitely turn around. Come on, calculate it. Yeah, real how come quick. the girl isn't like pointing their fingers? Well, like... not just that, but he walked into this house. Who else would have tied them up? Oh, golly. Yeah, he was, for being so calculating and everything, he really fell apart. He ain't no chess player. No, he is not. So, his girl was the good twin. I suspect so. ACP Arvindan here. TN01, BF1, Black Benz. இந்த வண்டியை சிட்டிக்குள்ள யார் எங்க பார்த்தாலும் உடனே எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. Which one are you? நீங்க சொன்ன சார் இப்போதான் பூந்துக்குள்ள ரோட்ல என்ட்ராய் போயிட்டு இருக்கேன். ஓவர். மால் மாதிரி ஏதோ ஒரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங்ல இருந்தேன் சார். Oh, that's a lot of square footage to check. There you go. Do you think she's really gonna... I've split... Oh, man. She's gonna look all over the place and she's gonna make it worse. Yeah, but he's not going to be able to get her to kill now that the jig is up. Yeah, he's not kneeling in the right way. Just got up on him too close. First day of the job. Yeah, almost. What happened to all those great moves he had before?
Oh no, you know what that means. Anjana was the good twin. It was almost like some sort of superhero or magical. It was like I'm Matrix. gonna hold you off. Yeah. I thought it was gonna be And like he's- Neo, where he's like, And he set her up in some way to basically kill her sister. பெஞ்சமின் அஞ்சனாவை கொல்ல லிஃப்ட்ல வந்துட்டு இருக்கான். அவனை விட்டு அஞ்சனாவை கொன்னுடுவான். இந்தா கன். what? அவனை ஷூட் பண்ணிடு. Okay, maybe, hopefully the safety was on there. Wait a second. No, how did he get in the elevator? No, he's. Oh no, It was him. She's gonna kill Her sister. Yep. I told you it was a setup. Wait, that was a chess move, like pre-thinking moves. What? Yeah, it's reversed. It's not him, What? it's Francis. Wait. Yeah. Hold yeah, on. that's why he Hold doesn't up. smile at ever. He never smiles. He's Benjamin. And so now he's going to go and... Wait, who is he chasing at the graveyard? Oh my god. சார் பெஞ்சமின் எங்க? What? I guess he got all of them, so Yeah. his job is done. Oh, and that's next level because she was like falling in love with him and stuff, which is, he was probably disgusted by that. I'm gonna need some replays on all of this. ஒட்டுமொத்த டிபார்ட்மெண்ட்டையும் முட்டாளாக்கிட்டல. சின்ன வயசுல தெரியாம பண்ண தப்புக்கு அவங்க எல்லாருக்கும் இவ்வளவு பெரிய தண்டனையா? நியாயப்படுத்த முயற்சி பண்ணாத பெஞ்சமின். இந்த பக்கம் இருந்து பாருங்க, என்னோட கோவம் புரியும். இத்தனை வருஷம் ஆகியுமா உன் கோவம் குறையல? அதிகமாச்சு. yeah. நான் கனவுல கூட நினைச்சதில்லை. Yeah, and I think you're right about the whole mirror thing too. Yeah. அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு அதை நிஜத்திலேயே கொடுத்துட்டாங்க. அவன் இல்லாத ஒவ்வொரு நிமிஷமும் Yeah. Yeah, the mirror. Oh, dude. செஞ்ச தப்ப மறந்துட்டு சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்க நினைக்க என் கோவம் இன்னும் அதிகமாச்சு. அப்போ முடிவு பண்ண அவங்க எல்லாருக்கும் திருப்பி கொடுக்கணும்னு. ஒரு காமன் மேனா இவங்க எல்லாரையும் என்னால கொல்ல முடியாது. கண்டிப்பா போலீஸ் என்ன நெருங்கிடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். கேட் பண்ற போலீஸ் ஆஃபீஸர் நானா இருந்தா அதான் ஐஏஎஸ் கிடைச்சோம், ஐபிஎஸ் தான் வேணும்னு கேட்டு வாங்கினேன். சரியான நேரம் பார்த்து சென்னைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனேன். Oh, wow. பிரான்சிஸ் கொலைக்கு காரணமான ஒவ்வொருத்தரையும் தேடினேன், எல்லாரையும் கண்டுபிடிச்சேன். And as a cop, it would be pretty Yeah, easy. Very easy. Yeah. எவ்வளோ தேடியும் கிடைக்கல. இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்கிற ஒரே இடம் ட்வின் பேர்ட் ஸ்கூல். முதல் கொலையை செஞ்ச அந்த பாடியை என்னோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் லிமிட்ல இருக்கிற இடத்துல போட்டேன். Wow. கேஸ் உங்ககிட்ட கொடுப்பாருன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. முதல் ஆர்ப்பணத்தை வச்சு உன்னால ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனா சுதாகர் காலில் இருந்த பிளேட் மட்டும் கையில கடிச்சிருந்தா நீ இந்த கேஸையே முடிச்சிருப்ப. அதான் சுதாகரை கொல்றதுக்கு முன்னாடி உன்னை ஆக்சிடென்ட் பண்ண. கொல்லணுங்கிறது என்னோட இன்டென்ஷன் இல்லை. அதனால தான் உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்த உன்னை ஹாஸ்பிட்டல் வாசல்ல விட்டுட்டு போனேன். Nice guy. He's like, you're not my target. ட்வின் பேர்ட் ஸ்கூல்ல இந்த கேஸ்குள்ள கொண்டு வந்தேன். ரைட் ராயில சாந்தியை விசாரிச்சு எனக்கு தேவையான அட்ரஸ் டீடைல்ஸை கேட்டு வாங்கினேன். Handed right over to him. Yeah, okay. Just totally under the radar. அதுல தீரனை கொன்னேன். இது தீரனா தீரஜா? தீரன். And he said very matter-of-factly. நான் பண்ண பெரிய தப்பு உன்னை சந்திச்சதுதான். உனக்கு என் மேல சந்தேகம் வந்துடுச்சு. உன் ஆள் என்னை ஃபாலோ பண்ணி உனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சான். எங்கே நீ என்னை நெருங்கிட்டா என்னால் அஞ்சனாவை கொல்ல முடியாம போயிடுமோன்னு யோசிச்சேன். அப்பதான் மனோரையும் ஆட்டத்துக்குள்ள கொண்டு வந்தேன். And he told him to go and put the flowers down. நான் நேரா விஷயத்துக்கு வரேன். நான் சொல்றத செஞ்சா நீ உயிரா நினைக்கிற உன் பையன் முடியாதுன்னு சொன்னா கொலை பண்ண தெரிஞ்ச எனக்கு உன் பையனை கொலை பண்றது பெரிய விஷயம் இல்ல. உனக்கு என் மேல இருந்த சந்தேகத்தை டைவர்ட் பண்ண மனோகரை பெஞ்சமின் சிமெண்ட்ரிக்கு வர வச்சேன். Oh.
மனோகருக்கும் என் மேலே எந்த விதமான டவுட்டும் வந்துடக்கூடாதுன்னு அன்னைக்கு அவரை துரத்தி பிடிக்க முயற்சி பண்ண மாதிரி நடித்தேன். அங்கே என் பிளான் படி அஞ்சனாவை கொன்னேன். நான் மனோகரோட பையனை கொன்னுடுவேன்னு மிரட்டி தான் அவரை செய்ய வச்சேன். Oh my god, this was really deep. இவ்வளோ பெரிய மாஸ்டர் பிளான் போட்டும் நீ எப்படி மாட்டினன்னு. He kind of gave himself up though. அன்னைக்கு நீ என் வீட்டில் சிகரெட் பற்ற வைக்கும்போது உன் லைட்டரை பார்த்தேன். அதே லைட்டரை தான் நீ கார்ல என்ன ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போகும்போது பார்த்த மாதிரி ஞாபகம். The lighter, man. உன் ஹோம் டவுன் பெங்களூர்னு தெரிஞ்சது. அங்க வேலை பார்க்குற என்னோட பேட்ச்மேட்டை காண்டாக்ட் பண்ணி அப்போதான் உன்னோட பேரண்ட்ஸுக்கு நீ பயாலஜிக்கல் சைல்டு இல்லை, உன்னை சென்னையிலேருந்து அடாப்ட் பண்ணி கொண்டு போனது இது உன் மேல இருந்த சந்தேகத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்துச்சு. ஸோ நீ இல்லாத நேரம் பார்த்து உன் வீட்டுக்கு போனேன். Two of everything, yeah. He wants his twin to still be alive. உன் வீட்டை செக் பண்ணி பார்த்தப்போ நீ யூஸ் பண்ற திங்ஸ் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டா இருந்துச்சு. நீ தான் பெஞ்சமின்னு தெரிஞ்சதும் I was shocked. Caught red-handed. Yeah, I mean, you don't need more evidence than that. இவ்வளோ பிளான் பண்ண நீ ஒரு சின்ன லைட்டர்ல மாட்டிக்கிட்ட பாத்தியா? யானைக்கும் அடி செருக்கும் பெஞ்சமின். நீ செஞ்ச தப்புக்கு கோர்ட்ல உனக்கு நிச்சயம் டெத் சென்டென்ஸ் தான் கிடைக்கும். Probably. He's like, I don't care. அரவிந்தன் என்கிற பெஞ்சமினுக்கு இந்த கோர்ட் அதிகபட்ச தண்டனையான மரண தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறது. ஒரு ஹை கேடர்ல இருக்கிற போலீஸ் ஆபீசர் உங்க ஒட்டுமொத்த டிபார்ட்மெண்ட்டையும் முட்டாளாக்கி இருக்காரு. இது உங்க எஃபிஷியன்சியை கேள்விக்குறியாக்கி இருக்கு. It looks so bad on the department now. மக்களுக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? நாங்க டே அண்ட் நைட் எங்க டியூட்டியை சரியா பார்த்ததனால தான் now Benjamin is behind bars. இனி இது மாதிரி நடக்காதுன்னு பொதுமக்களுக்கு நான் உறுதி அளிக்கிறேன். I don't think you can really promise that. And what about the individuals that are left? Right. All of them should be charged with murder. பாதிக்கப்பட்டவங்கள பார்த்தா ரொம்ப பாவமா இருக்கு மனோகர். கூட பிறந்தவங்களை காப்பாற்ற இன்னொருத்தரை கொலை செய்யக்கூட தயங்காதவங்க பாவம்னா பிரான்சிஸை இழந்துட்டு தனியாக நிற்கிற பெஞ்சமினும் பாவம் தானே சார்? What's this? Another twist? நீ ஃபைனான்ஸ் ராபரி கேஸ்ல அரெஸ்ட் ஆனவன் தானே? நீ ஜெயில தானே இருக்கணும். நீ எப்படி வெளியில? சார் அது நான் இல்லை சார். என் அண்ணன் தீரன். என் பேர் தீரஜ். What? எப்படியாவது தீரனை காப்பாத்துங்க சார். ப்ளீஸ் சார், ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். பிரான்சிஸ் இறந்த அன்னைக்கு அவனோட பர்த்டே. பிறந்ததில்ல இன்னைக்கு தான் சார். Oh, he caught on purpose so he could get into prison to kill him. Wait, Can't so they call ahead and say, hey, call the jailer? But also, so he killed some random person and burned him in place of D.Imman? I guess. Oh no, it's too late. I guess this one he doesn't mind killing himself. Yes. Because normally he has the twin kill him. Why would he be in general population? I mean, usually someone who's a mass killer is separated and put in and set up for the. Well, that guy was also a killer. ஆனா பெஞ்சமின் during the robbery. மூணாவதா பிளான் சீன் ஒன்று வச்சிருப்பான். அவன் 3 பிளானுக்கும் ஒரே டைம்ல காய் நகர்த்த ஆரம்பிப்பான். ஆட்டத்தை முடிக்கும் போது தான் நமக்கு தெரியும். Thank you for playing my game. ஒழுங்கா அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிடுங்க. இல்ல உங்க ரெண்டு பேரையும் உள்ள வச்சு தோலை உரிச்சிடுவேன். சத்தியமா தேவராஜ் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது சார். சத்தியமா தெரியாது சார். Do you know where Dylan? தீரன் எங்க சொல்லுங்கடா. நீங்க தானே சார் அவனை எம்ஜி ஃபைனான்ஸ் திருட்டு கேஸ்ல அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போட்டீங்க. He didn't even know the names of the people he arrested. Really? ஒரு அனாதை பணத்தை எரிச்சு தீரன் இறந்துட்டு தான் நீ தான் என் ட்ரம்ப் கார்டுன்னு முடிவு பண்ண. அன்னைக்கு நீ கார்ல ஹாஃப் கான்ஷியஸ்ல இருந்த. ஒருவேளை நீ என் லைட்டரை நோட் பண்ண வாய்ப்பு இருந்திருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு. He played him. ஸோ வேணும் தான் லைட்டரை உன் கண்ணில் படுற மாதிரி வச்சேன். உனக்கு வலையே விரிச்சேன். Yeah, you gotta be very casual about what things you notice and don't notice. எனக்கு இல்லை. Well, I guess not. நான் அனுபவிச்ச வலி உன் பையனுக்கு வர வேண்டாம். He's giving his heart to him? Yeah. Whoa. Yeah. Organ donor? I mean. பாதிக்கப்பட்டவனை மறந்துட சொல்றீங்க. மன்னிக்கவும் முடியல,
மறக்கவும் முடியல. The 5 pills, you take 5 of them and it kills இந்த you. டேப்லெட் பல கண்ட்ரீஸ்ல பேன் பண்ணிருக்காங்க. இதை 4-5 எடுத்தாலே பிரெயின் டெட் ஆயிடும். அந்த அளவுக்கு டேஞ்சரஸ். Well, then he couldn't be an organ donor because if you poison your body beforehand, they won't let you. They can't use the. School was so lacking on. Well, you gotta harvest that heart quick. Yeah. Francis, wait பண்ணு, நானும் வரேன். Aww. எவ்வளவு வலியையும் கஷ்டத்தையும் கொடுக்குன்னு மனோகர் குழந்தைக்கு வர வேண்டாம். என்னோட இதயத்தை மனோகருக்கு கொடுத்துடுங்க. என்ன பிரான்சிஸ் பக்கத்திலே புதைச்சிடுங்க. Dedicated to the end, man. Wow, it's a story. Oh ho! Twist on twist on twist. Yeah. This was. It was good. It was very good. Wow, I did not see that coming with the whole like thing, and then I was like, oh, is this gonna be so cheap where they like did a fake thing through the graveyard and it didn't actually happen, but they just did that fake. But no, they explained it. They explained how it happened, and mine was blown. I was like, wait, okay, hold on. Yeah, well, it was the 3D chess as they call it. Dude, he was playing chess, and I mean, it was funny because like right before all of that, I was like, oh, he ain't no chess player. Remember, because he got hit in the back of the head. Yep. And I'm like, no, he ain't playing chess. He totally was the entire time. He was taking the hit and allowing it to happen so that And this was interesting because on a lot of these like thriller, crime, mystery sort of things, right? I don't need a recap. This one I needed a recap. This was like one of the first movies where I needed a recap through the entire to catch thing. the little hooks. Yeah, to see how he was like intertwining himself through the entire time. And so I needed that explanation. In so many other movies, I'm like, okay, come on, I don't need a recap. Yes, I got it. As soon as you revealed the villain, I realized what he was doing the entire time and I don't need to follow it along. But here, I really enjoyed that. I enjoyed that a lot. Yeah. And oh man, that whole twist with the twins and all of oh geez, I was like so on. And you were misled too all the way toward the end because you were saying his partner and stuff. Yeah, like, I thought So it was very well done. Very well done. I really enjoyed this. I had a lot of great. The other thing is that unlike some where we've watched others where it kind of drags in lots of parts, this was bam, 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 all the way through. And I really like that, particularly something that is so intricate, particularly as it got towards the ending. I really liked that a lot, that it kept it going that way. I liked that a lot. It was very good. I think it was really well designed too. I mean, it was full on. I felt like the movie was a game of chess. I mean, before I realized how much it was a game of chess, because the whole time I'm like, wow, the guy they're chasing is really playing all these games with them and like all of these sort of different moves and misleading, like, hey, I'm going to show you a move going over here, but really I'm setting something up over here to take out, like to go checkmate and stuff, you know? Right. And it was really funny is that I remember the one comment that was said between when he told his sidekick, Manu, keep this to yourself because the person is close to us. Yeah. Okay. And I started to say something and I was like, okay, maybe someone in the department. And I was like thinking it through and then we were on to something else and I kind of just filed that away. So it was a great foreshadowing that really, because it was only the two of them. So it could have been either one of them and they played the one that was the least obvious to us. So yeah. I think the sound design was so good here, like throughout, and the camera angles and all that, especially during the like Francis heartbreaking death scene. I mean, that was just so well, like I was feeling suffocated with him, like just with the breathing and that they used almost this like kind of reverb effect. And I mean, it was really traumatizing. And the kid that was playing that part was just, I mean, did a really good job in that scene. It was very traumatic. So. I guess the one element that was just, I think was so displaced was how the kids were not held accountable at all.
Yeah, And there should be, like, I was hoping that in that court case when he was up there and the whole story got out, I was hoping that there would be some sort of charge against them for doing this, but I don't know. The law is, I'm not that familiar with the law, but also this is movies, so who knows? I mean, it's a lot fictionized. But one thing is for sure, and I know this about like schools in India because we've seen Tara Zameen Par, and I remember making a comment or asking our viewers, does this really happen? Like when she was reading the grades out loud, like what people got on their test scores or what they're getting in the class, and they post the grades publicly. And I was asking them, like, does this really happen? And I saw so many comments of people saying, like, yeah, it's as a kid that didn't do very well in school, it was always super embarrassing when my grade was read out loud. And so I know these things do happen. And so for the fact that all of this had started from putting the kids on spot and like basically flaunting it in front of all the other kids, right? Being like, look at this. Francis and his brother Benjamin are great model students. All of you should be exactly like them. And if you're not like them, then you're not good. And reading the grades out loud and telling everyone you're a duffer, this kid is the spotlight kid, learn from him. And then also the parent-teacher conference being public with all the kids being there and the parents being there is insane. So crazy. Who in their right mind thinks that's a good idea? Like, oh, like let's like make these the model students and then all the other parents feel ashamed about your kids why they're not performing. So I think this whole movie, the school was the biggest villain. The school was the big, and then obviously it's then the school and then the headmaster. culture around it. Yeah. You know, because again, if I was a parent, I'd be going, no, we're not going to do this to my child. But if your child was the good child, you would. If you grew up in that society, and you'd be like, my kid's the model student, I want him to be like praised and up at the front and everyone being like, oh, I wish my son was like that. I mean, if you were raised like that, then yeah, you'd probably like follow suit. But the thing is then the headmaster, the principal or that guy, I mean, he was number one villain. And we realized that when he started doing all this with the school and then finding that niche and then it was all about business. So the only reason he did all this was for the business. And then the only reason he took those kids in from the street is because one of them showed promising in chess and that it could heighten the school to new heights. So I mean, he was honest that he was all business all the way to the top. Anyway, so the school was definitely the biggest villain and created this atmosphere where children felt it appropriate to attack other children because you put them up against each other. You make that competition yourself. They did. They turned the entire thing into a competition. And kids that age, what are they going to do? They're going to retaliate. So yes, I believe the school is the biggest villain in the entire movie. But, so what are you going to rate it? I'm going to give it a 9. It's very good. Very good. I like this a lot. I thought the acting was great. Mr. Stoic, who turned out to be the one who never smiled to start with. You even called it out at first, and I'm like going, okay, so yeah. Yeah, I don't know. I would normally think myself better in these mysteries, like, but the fact I was so confused when it was him, I'm like, wait a second. Good. It was the interesting thing is that there were lots of cliches in certain spots that were all very predictable, and then as the movie went on, it got harder. I'm like going, okay, these are going in weird directions, and it's not exactly lining up, and so I definitely liked that a lot. It was not as predictable as it went on. I was kind of hoping that there would be some maybe other little twist where the headmistress was working it with them because she was so close to Benjamin that maybe she was the one that adopted him. She actually killed her husband and then adopted Benjamin. And then the two of them started talking and then missing Francis so much. But then he would have had the data so much sooner. Right. But what I'm saying is that would all just be for show, though, so that they could show that they're trying to investigate. So that's why they went and talked to her. But really, the two of them behind like closed doors already. But I wouldn't know it was him. I thought I thought Benjamin was someone else. But the interesting thing also was the lack of recognition. That she did not recognize Benjamin. You would think that she would have had at least some inkling. They look so different. I mean, 20 years? You can't recognize someone after 20 years? I don't even recognize your pictures from 20 years ago.
Okay, maybe from 20 years ago. But people start aging a lot slower. They become less like different the older you get. Like so from like 40 to 60, you could see features. But from like 11 years old to 31 years old, I mean, holy Yeah, cow. but it's also a lot more than just looks. It's also behaviors, mannerisms, and so forth. Someone And could remind you of somebody. Yes, but then also the whole thing that the twins themselves didn't even recognize. I was like going, do you know each other? No, I don't know. No, they each haven't other. seen each other in like 20 so years. long. Yeah. 20 years. And again, I'm like, okay, but they That's didn't not know each that other's names. unbelievable. But then also they didn't even recognize Benjamin either. So I just They didn't even recognize themselves. Why would they recognize anyone? Okay, fact. I showed Miguel a picture of me from a school day, like one of my school pictures, and it was about 20 years ago, maybe a little more than 20 years ago, and you did not recognize. I said, which one am I in this picture? And you picked the wrong one twice. So 20 years ago, you would not have recognized me from 20, and that is a fact that you did not know. That's true. So I would rate this, I think I'm also gonna be there with a 9, like, I'm struggling because I really enjoyed it. This is one of those rare ones that it's like between 9 and 10, like because I enjoyed it so much, and it's not often that I have to see like the entire recap. And for this director, I think it's his first film. Yes. And so for the first film doing something so well done. I mean, because these sort of movies are not easy, you know, like, because you need to keep people captivated. You can't give it away too much, but you also don't want to be too aloof. Because if you're too aloof, then people get frustrated and just be like, I have no idea what's going on. This is too complicated. I'm walking away and I'm going to leave it. So it was palatable enough to stay through, and it was confusing enough, but not irritatingly confusing until the end where they recapped it, and I really enjoyed that. So, I mean, and the background score was really good, very eerie. The mask was really well designed. I thought that was great. I thought your call out about the mirror thing was perfect, like why he's wearing a mask and all that, because again, they wouldn't recognize him, so he wouldn't need to wear the mask. And well, he is a police officer, so maybe he'd wear the mask to hide his police identity. But still, the fact that maybe wearing a mask, not looking in the mirrors, I thought that detail was really cool. So I think, yeah, I think a 9, but it was really, really good. A very good mystery thriller, and I'm happy we watched it. So thank you so much for the recommendations. But in the comments, let us know, what did you think? What would you rate it? And did you see that coming? I mean, that was a twist on a twist. So I mean, if you saw that coming, then wow. Hats off to you. And if you haven't yet and you like these videos and you want to see more videos like these, then please consider subscribing, sharing, and upvote the video by slapping the like button.